Assalamualaikum, welcome back to my channel Suraia sisters। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের ল্যাভেন্ডার ফ্লাওয়ার পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। পেন্টের জন্য ডেস্ক ক্যালেন্ডার ইউজ করছি। 23 নাম্বার ব্লু কালার ইউজ করছি। 12 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। হোয়াইট কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। গ্রিন কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। গ্রিন কালারের সাথে খুব সামান্য ব্ল্যাক কালার মিক্সড করে আমি ডিপ গ্রিন কালার তৈরি করে নিচ্ছি। ডিপ গ্রিন কালার ও লাইট গ্রিন কালার ইউজ করে পেন্ট করে নিচ্ছি। এই দুই কালার মিক্সড করে আমি পার্পল কালার তৈরি করে নিচ্ছি। দুই নাম্বার তুলি ইউজ করছি। হোয়াইট কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না।
প্যারট গ্রিন কালার ইউজ করছি। ফুলের মিডিল পোর্শনে ইয়েলো কালার পেন্ট করে নিচ্ছি। এইখানে আমি 2 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। হোয়াইট কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।